everybody. Good morning. How are you? Hope you have a great day every day. We meet again with Miss Rina Venaria Julistiani by this video. Okay, today is Monday, 11th January 2021. Alright. What is the day for today? Today is Monday. What is the date? The date is 11th January 2021. Alright, like usually, before we continue on our English lesson, we pray first. Alright, now let's prepare. Are you ready to pray? Alright, let's go. Finish. Alright, thank you. Today we will continue on our English lesson. We will still on Unit 6 about gadgets. Okay. Today we will learn from student book page 73 and then workbook page 72 and 73. Alright. Okay, we see the first slide. This line is taken from your student book page 73. Okay. Now please open your student book, page 73, alright? Now, is it about read and number the pictures? Oke, kita baca dulu lalu kita tuliskan nomor ya in the box ya berdasarkan kalimat kita cocokkan we match the picture with these sentences. Alright. Let's read number 1. This is the world's fastest car. It can go at 260 ya, km 1 hour ya. Per jamnya dia bisa menembus 260 km per jam. Which one the picture? Fastest car. Mobil paling cepat di dunia. Which one? Alright, here number 1. And then number 2. This is the world's most expensive bed. It costs $6.3 million ya. Oke. Dia bilang ini adalah tempat tidur termahal di dunia. Harganya 6,3 miliar dolar. Oke. Which one the picture? Alright, good. And then number 3. This is the world's biggest airplane. It has 520 seats. Dia bilang ini adalah pesawat terbesar di dunia. Ya, muatannya bisa 520 orang. Dia terdiri dari 520 kursi ya, oke. Which one the picture? Alright. And then the last, number 4. Is this the world's most beautiful dog? What do you think? Dia bilang, apakah ini anjing tercantik di dunia? Bagaimana menurutmu? Okay, here. Okay. Don't forget to write on your student book. Let's move the next slide. Alright, this line is taken from your student book page 73. Is it about grammar, focus, superlative, degrees? Ini kelanjutannya dari yang kemarin ya. Kalau if the last week we discuss about comparative degree, and then today we discuss about superlative degree. Alright. Nah, like usually, if Miss gave you about grammar focus, please write on your notebook. Alright, okay? Now please take your notebook and then write this material. Alright, okay?
we continue on. Superlative degrees digunakan sebagai pembanding 3 atau lebih benda, orang atau sesuatu hal. Jadi superlatif ini masih tentang compare ya, masih tentang perbandingan. Tetapi kalau superlatif ini benda yang kita bandingkan itu lebih dari 2. Nah, bisa kita bandingkan 3 atau lebih benda, orang ataupun apa itu ya. Oke. Let's we see. Cara membuat kalimatnya ada subject, ada to be, ada the, adjective atau adverb. Atau subject, to be, the, most, adjective, and atau adverb. Nah, inilah kegunaan table yang Miss gave you in the last week. Yang Miss kasih kemarin tabel. Sudah ditulis atau belum nih? Kalau belum ditulis, harus ditulis ya. Karena itu penting untuk pembelajaran yang bab ini. Oke. Nah, sekarang let's we see. Yuk nih, lihat. Nah, ini bendanya ada 3 ya. Jadi yang pertama itu short. Kalau di komparatifnya shorter, nah sedangkan di superlatifnya itu shortest. Ini pendek, ini eh, paling pendek, ini pendek, pendek, lebih pendek, dan paling pendek artinya. Oke. Let's check again. Fast, faster, fastest. Nah, cepat, lebih cepat, dan paling cepat. Itu ya tingkat perbandingannya. Nah, look at this picture. Ini big, bigger, the biggest. High, higher, the highest. Okay. Expensive, more expensive, the most expensive. Young, younger, the youngest. The youngest. Okay. Nah, di sini yang seperti Miss katakan. Ini kenapa Miss nggak pakai ER, EST ya ujungnya? Karena dia more 2 syllables, lebih dari 2 syllable. Yang seperti beautiful, ya, expensive. Mereka tidak menggunakan misalnya expensive, enggak. Ini mereka menggunakan more sama most. Untuk yang lebih tinggi atau lebih mahalnya mereka menggunakan more, sedangkan paling mahal mereka menggunakan the most. Oke, until here any question so far? Right. Kalau tidak ada, let's we continue the next slide. Alright, this slide is taken from your student book page 73. Oke, ini example. Nah, ini yang table Miss katakan. Have you done right? Sudah ditulis belum ya? Oke. Harus kalau belum tulis dulu ya. Nanti untuk mempermudah. Jadi kalian nggak susah-susah mau bolak-balik videonya lagi, cek videonya ya. Oke, let's we continue. For example. Nah, ini ada contohnya. The Airbus is the biggest plane in the world. Jadi, Airbus itu adalah pesawat paling besar di dunia. Nih, biggest berarti paling besar ya. Jadi superlatif itu tingkat yang paling ya, yang paling tinggi, paling besar, paling kecil. Nah, oke. Makanya dia yang dibandingkannya ada beberapa benda. Oke. Nah, yang kedua, the Baldacchino Supreme is the most expensive bed in the world. Jadi yang Baldacchino Supreme ini adalah tempat tidur paling mahal di dunia ya. Oke. Nah, yang kedua, the SSC Ultimate Aero is the fastest car in the world. Jadi mobil tercepat di dunia itu namanya SSC Ultimate Aero ya. Nah, di sini Miss ada tambah ya contohnya. My brother is the tallest in our family. Nah, jadi kakak saya adalah orang yang paling tertinggi di keluarga kami. Terus she is the most beautiful girl. Dia adalah gadis yang paling cantik. Oke. Nah, berarti nggak ada lagi yang cantik dari dia karena dialah yang paling cantik, yang tercantiknya. Oke. Nah, ini ya lihat nih. Ini tabel yang kemarin. Ini adjektif aslinya ya, the nature of adjective. Nah, di sini kalau kita gunakan untuk comparative degree, kita menggunakannya er, yang taller, bigger, heavier, smaller, cheaper, faster, easier, newer, more beautiful, atau more expensive.
Sedangkan superlatif itu, ini yang kita gunakan saat ini, yang tingkatnya paling. Tallest, biggest, heaviest, smallest, cheapest, fastest, easiest, newest, most beautiful, and most expensive. Jadi kita gunakan ini. Makanya Miss suruh kamu tulis di buku tulis kalian ya, biar tidak lupa lah ya. Okay, until here so far any question? Alright, kalau ada pertanyaan silakan pertanyaannya via WA ya. Okay, let's we continue the next slide. Okay, this slide mistaken from your student book page 73. Okay, I'm sorry, not 73 page, 73 part 3 ya. Complete the sentences, tell your friend. Nah, di sini kita based on your idea ya. Jadi kita tulisnya idea kita masing-masing, guys. Oke. Nah, di sini Miss tuliskan ya, bla 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 is the happiest person. Miss tulisnya my mother is the happiest person. Jadi mama saya adalah orang yang paling bahagia. Sedangkan yang nomor 2, let's see. PE is the easiest subject in a school. Apa itu PE? Sudah belajar kemarin tentang subject in a school. Unit berapa itu? Oke. Physical education yaitu PJOK ada. Nah, PJOK itu adalah pelajaran termudah ya di sekolah. Oke. And then number 3. Bla 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 is the smallest person in my family. Nah, di sini Miss tulisnya. Okay, my little sister is the smallest person in my family. Nah, di sini adik saya adalah orang yang paling kecil di keluarga saya. Okay. And then here, I'm so sorry ya, Miss never watch TV. Miss tidak pernah menonton TV, jadi Miss nggak tahu itu apa acara TV yang paling lucu, acara-acara TV show-nya Miss didn't know. Okay. Upin Ipin, di sini Miss tulis ya, Upin Ipin is the funniest TV show. Berarti Upin Ipin itu adalah acara TV yang paling lucu. Okay. And then number 5, Cinderella is the most beautiful person I know. Cinderella itu adalah orang yang paling cantik yang saya tahu. Okay. Ini misalnya kalian mau rubah, nggak setuju sama Miss, it doesn't matter. It doesn't matter. Silakan mau tulisnya versi lain ya. Alright, okay. Let's we move the next slide. Alright, here Miss I remember. Jadi kita berarti mengingat saja. Ini sudah Miss berikan kamu in the last weeks ya. This material Miss gave in the last week. Nah, sudah Miss berikan di minggu kemarin ya. Nah, di sini Miss hanya tulis untuk mengingatkan saja ya. Miss read first. My bike is bigger and faster than yours, and more beautiful too. My bike is lighter and newer than yours, and it's more expensive too. It's true that your bike is bigger and faster than mine, and it's more beautiful too. Your bike is lighter and newer than mine, and it's more expensive too. But I ride my bike every day in the sun and in the train. Your bike just stay inside. It never comes out to play. So you ride your bike every day in the sun and in the rain. I want to take my bike outside too. Can I come out and play with you? Oke, nah ini Miss ingatkan saja ya lagunya The Song because we will do exercise. Oke, nah kita akan mengerjakan latihan yang berhubungan dengan The Song. Nah, lagu tadi. This slide is taken from your workbook page 72. Alright. Remember the song, correct the sentences. Tom's bike is smaller than Sue. Nah, ini lupa Miss jelaskan. I'm so sorry.
Dia bilang ingatkan lagunya lalu perbaiki kalimatnya yang sebenarnya based on the song ya, berdasarkan lagunya. Okay, let's we check. Tom's bike is bigger than Sue. I'm sorry, yang pertama Tom's bike is smaller than Sue. Seharusnya Tom's bike is bigger than Sue's. Alright. And then number 2, Tom's bike is cheaper than Sue. Yang benarnya adalah Tom's bike is more expensive than Sue's. And then number 3, Sue's bike is faster than Tom. Number 3, Tom's bike is faster than Sue. And then number 4, Tom's bike lighter than Sue. And then number 6, Tom's bike is newer than Sue. The last, Tom's bike is more beautiful than Sue's. Oke, nah yang di kolom ini ya, yang di bagian ini, please write on your workbook ya. Jawabannya ditulis di buku workbook kalian itu. Oke. Don't forget to write. Alright, let's we continue the next slide. Alright, this line is still taken from your workbook page 72. Read and write the children names. Nah, kita mau tulis namanya Tom or Sue. Alright, number 1, Tom's phone is cheaper than Sue. Jadi yang mana punya Tom? Punya handphone si Tom lebih murah dari Sue. Yang murah lebih mana? Ini ya. Berarti this is Tom, this is Sue. Alright. Next, number 2. Sue's laptop is bigger than Tom. Laptop Sue lebih besar dari Tom. So, it's mean, is it Sue's and then is it Tom? Alright. And then number 3. Tom's dog is smaller than Sue. Berarti anjing si Tom lebih besar dari punya Sue. Which one? Tom's dog is smaller than Sue. Anjing si Tom lebih kecil dari Sue. Berarti anjing yang kecil itu punya Tom, sedangkan yang besar it's mean Sue. And then the last number 4. Sue's go-kart is slower than Tom. Berarti yang lambat jalannya, yang slow itu punya Sue, yang cepat punya si Tom. Alright, don't forget to write on your workbook this answer. Okay, so far any question? Alright. Okay, let's we continue the next slide. Okay. This line is taken from your student book page 72. Complete the dialogues with your own ideas. Nah, dia suruh lengkapi kalimatnya, lengkapi dialognya berdasarkan ide kita sendiri atau ide kita sendiri. Nah, kalian kalau misalnya nggak mau jawabannya sama punya Miss, boleh ya, it doesn't matter. Ya, nggak masalah, misalnya kalian mau buat jawaban lainnya. Oke, yuk kita lihat yuk. Number 1, for example ini ya, Tom, my phone is lighter than yours. Nah, jawabannya, Sue, but my phone is more expensive than yours. And then number 2, my laptop is smaller than yours. Nah, di sini Miss write, but my laptop is cheaper than yours. Okay. And then number 3, my dog is smaller than yours. Di sini Miss buatkan Sue, but my dog is more beautiful than yours. And then Miss number 4, Miss buatnya Tom, my go-kart is faster than yours, but Sunya my go-kart is bigger than yours. Misalnya kalian mau buatnya di sini Miss kalian mau buatnya more expensive atau bigger atau apa, boleh ya, boleh tidak mengikuti Miss. Misalnya punya idea masing-masing. It doesn't matter. Alright? Let's continue the next slide. Slide mistaken from your from your workbook page 73. Part 1. Look at it alright. T for true and F for false. True itu benar ya, false-nya salah.
Okay, look at this picture and then match with these sentences. Write T or F. Okay, the turbo. Okay, we start discuss. Ya, kita discuss langsung ya. The Turbo 10 is the most expensive. Nih ya, ada electric toothbrush ya. The name is Turbo 10, Turbo 15, Turbo 18 ya. Ini ada what price? Price-nya ada $22, $35, and $47. Wih, beratnya 100 gram, 125, and then I'm sorry, 225 and 175. Size-nya ada 15, 18, and 12, 12 centimeter. Alright. Nah, okay, let's discuss. The Turbo 10 is the most expensive. False. Alright, and then number 2, the Turbo 15 is more expensive than Turbo 18. Benar nggak? Yang 15 Turbo 15-nya lebih mahal dari Turbo 18. Wrong. So we write F. Okay, and then number 3, the Turbo 18 is the cheapest. Apakah benar Turbo 18 ini paling murah, the cheapest? Salah. Yang benar itu adalah Turbo 10 ya, yang 10. Number 4, the Turbo 18 is smaller than Turbo 15. Apakah benar Turbo 18 lebih kecil dari Turbo 15? Oke, benar ya. So we write T. And then number 5, the Turbo 15 is the biggest. Benar tidak? Turbo 15 ini adalah yang paling besar. Benar. Oke, dan number 6, the Turbo 10 is the lightest. Nah, di sini turbo 10-nya itu yang paling mengkilat, dia bilang. Itu benar atau salah? Salah ya. Oke. Yang paling bercahayanya Turbo 18 ya, yang paling ini terangnya paling Oke. Oke. Don't forget to write on your workbook this answer. Jawabannya jangan lupa ditulis di buku workbook kalian ya. Oke. Let's remove the next slide. Alright, this line is taken from your student book, page 73. Look at activity 1, write sentences. Nah, di situ ya, di buku workbook itu ada tulis cheap, small, like, and expensive. Okay, let's remix the sentences. Number 1, the Turbo 10 is the cheapest. Ya, berarti 10-nya yang paling mahal. Terus yang kedua, the Turbo 18 is the smallest. Nah, Turbo 18 itu adalah yang paling kecil. Terus yang number 3, Turbo 18 is the lightest. Nah, 18-nya yang paling terang, yang paling bercahaya. Nah, expensive-nya, the Turbo 18 is the most expensive. Alright. Don't forget to write this answer on your workbook. Oh, right. Okay, let's continue the next slide. This is the last slide ya. Ini adalah slide yang terakhir. Nah, here use the internet and write names of place. Kita disuruh mencarinya lewat internet. Udah, kalian tidak usah cari ya. Nanti udah bisa cari ya. Okay, let's we discuss the world's oldest woman. Nah, wanita tertua di dunia, yang paling tua di dunia. Nih, sudah Miss cari di internet ya, namanya Jenny Kalman. Nah, terus ada the world's most expensive car, mobil termahal di dunia. Namanya ada Koenigsegg CCXR Trivita. Nah, harganya 4.8 million dollars ya. Oke.
And then number three, the world's biggest swimming pool. Namanya adalah San Alfonso del Mar. Nama swimming poolnya ya. Oke, and then number four, the world's lightest boat. Namanya bee hummingbird. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat kalimat ya, contoh kalimat yang menggunakan superlative degrees. Oke. Yuk lihat yuk, Miss ada buat nih. Oke, let's we discuss. Nah, Jenny Coleman is the oldest woman in the world. Jenny Coleman itu adalah wanita tertua di dunia. Kalau yang nomor dua, how to make a sentence superlative degrees. Okay, let's see. Question XR Vita is the most expensive car in the world. Nah, jadi Koenigsegg itu adalah mobil termahal di dunia. Okay, and then number three, the world's is biggest swimming pool. Bagaimana kita mau buat kalimatnya? Okay, let's see. San Alfonso del Mar is the biggest swimming pool in the world. Jadi San Alfonso itu adalah kolam renang terbesar di dunia. And then the last, number four, the world's is lightest bird. The hummingbird is the lightest bird in the world. Nah, okay. Jawabannya don't forget to write on your workbook. Okay. Okay. Listing enough for meeting today. Don't forget to write grammar focus, to write your answer in your workbook. Jadi grammar fokusnya itu jangan lupa ditulis di buku catatannya, lalu jawabannya disalin ke buku student book maupun workbooknya. Oke? Okay? Okay, thank you for your attention. Thank you for watching this video. See you next time. Don't forget, stay safe, stay at home. Don't go anywhere. Alright, just stay at home. Okay, thank you for your attention. See you. Goodbye.